வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம், அதாவது குடிமை பணி தேர்வுடைய இன்டர்வியூ கடைசி கட்டமான 3 கட்ட தேர்வில் கடைசி கட்டமான நேர்முக தேர்வு இல்லை ஆளுமை தேர்வு உடைய கேள்விகள் டிரான்ஸ்கிரிப்டை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இது வந்து நம்முடைய 44வது எபிசோடு இந்த வருஷத்தில். ஸோ போர்டு வந்து ஸ்ரீ ஷீல்வர்தன் சிங் அண்ட் ஆப்ஷனல் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ லெட்ஸ் see the questions. And board Sri Shilvardhan sir 12/1/26 afternoon 6th to go Hindi medium. See, இப்போ நார்மலாக 5 பேர் தான் இன்டர்வியூ அப்படின்னு தெரியும். சில டைம் 6 பேர், ஒரு நாளைக்கு ½ hour கணக்கு பண்ணி 10 to 1 and 2 to 5 ½ hour கணக்கு. ஸோ இந்த கேண்டிடேட்டு இஸ் அ 6th சொல்லியிருக்காரு. ஸோ டெஃபினெட்லி இஸ் அ லாஸ்ட் பர்சன். எவ்வளோ நேரம்? 12 மணிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி இஸ் என்டரிங் தி போர்ட் அரவுண்ட் 4:30 or 5, ரைட்? how many hours waiting. ஸோ அதில் சொல்லுதான் எப்போ போனோம்னு கணக்கு. அண்ட் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட டீட்டெயில்: லிசனிங் டு பாட்காஸ்ட், ஹிஸ்ட்ரி, ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன், ஐசிஎஸ், இந்தியன் சிவில் அக்கௌண்ட்ஸ் சர்வீஸ். தென் ரெஸ்ட் நாட் ரிலேட்டட், தே டிட் நாட் ஆஸ்க் ஃப்ரம் தேர். லெட்ஸ் see. Then chairperson. So you like to listen podcast. Which kind of podcast do you listen? See, நமக்கு வந்து நீ ஹாபியில் ஒன்று கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஹாபி சம்மந்தமாக A to Z என்ன கேள்வினாலும் கேட்கலாம். இப்போ ஃபர்தராக நீங்கள் பாருங்கள், போட்காஸ்ட் அவர் இந்தியன் வேர்டு தமிழ் போட்டு சரியாக அவர் வந்து எந்த லாங்குவேஜ் ஹிந்தி போட்டு ஹிந்தி மீடியம், இப்போ ஹிந்திக்கு போட்காஸ்ட் கேட்டுட்டு இருப்பாரா இருக்கும். பட் வாட் தேட், ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். யூ ஹர்ட் லெக்ஸ் ஃப்ரைட்மேன், தென் ஆண்ட்ரூ பெர்மன் அண்ட் ஜோ ரோகன். தீஸ் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மிகப்பெரிய பேச்சாளர்கள், போட்காஸ்ட் பண்ணுறவங்க. புரியுதா? அப்போ என்னென்னா, நம்ம ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், ஒரு வேர்டை கொடுக்குறோமா, அந்த வேர்டு சம்மந்தமாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சப்போஸ் நம்ம வந்து ஃபுட்பால்னு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபுட்பாலில் இந்தியாவில் ஐஎஸ்எல் இந்தியன் சூப்பர் லீக்னு இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் மான்செஸ்டர், அதே மாதிரி இது நிறைய கிளப் இருக்குது. பாரிஸில் கிளப் இருக்குது, மான்ட்ரியலில் நிறைய கிளப் இருக்குது. அப்போ நமக்கு அந்த கிளப் யாருன்னு தெரியும், நடத்துன்னு தெரியும், யார் கேப்டன் தெரியும். இப்போ இன்டர்நேஷ்னலில் விளையாடக்கூடிய ஆட்கள் வந்து எந்த கிளப்பில் விளையாடுறாங்கன்னு தெரியணும், அதோட கோச் தெரியணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து ஹாபின்னு ஒரு விஷயத்தை போட்டோம்னா A to Z அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்பார்ப்பு. ஸோ அது ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் நம்ம சொல்கிறோம். ஃபைன். தென் ஒய் டூ யூபிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் டு லிசன் சுமிதா பிரகாஷ் பாட்காஸ்ட்? அண்ட் சுமிதா பிரகாஷ் வந்து அவங்க வந்து ஏஎன்ஐ, ஏஷியா நியூஸ் இன்டர்நேஷ்னலோடைய சீஃப் எடிட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய போட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது, ஹிந்தியிலும் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் தேர். ஓகே, ஸோ ஃபைன். அதனால் ஸோ ஏன் ஹிந்தியில் கேட்டிருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. பரவாயில்ல, ஃபைன். ஸோ வாட் இஸ் சப் ஆல்டர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ரைட்டிங்? ஏன்னா இவர் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல். ஸோ டெஃபினெட்லி இசை சம்பந்தமான கேள்விகள் நிச்சயமாக வரும். அதே மாதிரி, is it only related to the independence movement? Right? Imagine you are a common man and exclude King Ashoka as a common man. Whose period under which king you would like to have live and why? அசோகாவை தவிர்த்து நீங்கள் முன்னைய காலத்தில் எந்த அரசருடைய ஆட்சியில் வாழன்னு ஆசைப்பட்டீங்க, எதற்காக? அருமையான ஒரு கேள்வி. ஸோ கேன் வி சே மோஹன்ஜதாரோ வாஸ் a smart city? மோஹன்ஜதாரோ smart city. Except IoT, that is Internet of Things, what are other criteria to call a city smart city? For a lower middle class, these cities are not affordable. So what are the reasons? Then member 1, male member. What is the meaning of your name? So you are a spokesperson of student union, and do you know about Lingto commission? James Lingto was a chief election commissioner. So அவரோட கமிஷன் ஒன்று, அவர் தலைமையில் ஒரு கமிஷன் வச்சாங்க. So that is called Lingto commission. You are a student of science, then you chose history as an optional. Why? Definitely this question is to arise. In Mumbai municipal corporation election, 60 seats went without opposition. What is your take? Is it a good for a democracy? See, 60 சீட்டு எந்த ஆப்போசிஷன் இல்லாமல் டைரக்ட் எலெக்ஷன், ரைட்? ஸோ இஸ் இட் ஓகே? If a budget is not passed some reasons, what are the provisions for the government for their
payment, right? Then member 2, female member. You said cities are not affordable, so what can be done? What can be done? Will it not be against the right to property? Right to property. Yeah, definitely right to property is a fundamental right in the PKH. So that got deleted. It's okay. How fundamental duties can be more enforced? E-commerce industries, 10 minutes delivery. What are the cons? What are the cons? Only they are asking cons. What are the pros? Like cons. What are the negative points? Pros and cons. What are the cons? From the consumer side also. So you must have spoken about the center side. This side is consumer side also. One more thing, that consumers are getting impatient. Definitely order கொடுத்துட்டு எப்போ வரும் வெயிட்டிங்ல இருப்பாங்க இல்லையா? So see noted. Right. As a US political structure, President Trump has a lot of power. How can he be controlled? Right. அவர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? Again, member 3, again it's a female member. What are the functions of your service? Right? Payment related to work, also related to your cadre, CRE, cadre. What are you getting trained? Sorry, where are you getting trained? What classes have you done? Okay. Some of the characteristics of Trump is like a dictator and ruining all rule-based order. There must be something within the US structure to control him. What mechanism does India have such conditions? Do you think that the last 5 years India's foreign policy is falling? And tell me about UK FTA, Free Trade Agreement. UK Free Trade Agreement. Then member 4, it's a male member. How to do theaterization? What are the benefits? Don't you think integration of cyber warfare is also important? Integration of cyber warfare also important. So, என்னன்னா இந்த ட்ரைனிங் பார்ட்டில் what are the benefits, theaterization என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கல. So, you must have told something. அதனால் இந்த cyber warfare, don't you think integration of cyber war also important? Correct? How India can step up the cognitive warfare? So, that must be some question about warfare. So, cognitive warfare. So, then finally, chairperson. So, thank you, your interview is over. So, interview was about 25 minutes, right? So, interview duration also varies from person to person, and then questions person to person varies. நிறைய இருக்கு நமக்கு. ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ கேள்விகளும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்காது, right? So, that's what we are making these videos for your interest. So, thank you very much for listening, and we'll come up with one more transcript as a video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.